Và cái thứ hai nữa là hôm nay chúng ta hát, nhưng mà không phải để hát, mà là chúng ta hát với cái ý nghĩa là chúng ta trao đổi tấm lòng của chúng ta với đồng bào trong nước. Chúng ta... Để cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn được nghe được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân, quyền được sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn nói dòng, là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân, dân biết chọn gì cho mình, cho Thái Bình non nước Việt Nam. Trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn được nghe được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân, được sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn nói dòng, là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Trả lại đây quyền phúc quyết của con dân, dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân, dân biết chọn gì cho mình, cho Thái Bình non nước Việt Nam. Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để mà có nhau do cái tình thương, cái sự gắn bó giữa anh em với nhau. Và đặc biệt trong ngày hôm nay thì chúng tôi đi lên tiếng cho nhân quyền, cho tự do, cho no ấm của đồng bào mình, cho nên cái sự liên kết của chúng tôi nó càng quan trọng hơn. Vì vậy mà chúng tôi đến đây cùng với nói chuyện với nhau. Xin phép quý vị là đúng ra thì chúng tôi sẽ nói bằng tiếng Việt vì nói với đồng bào mình nhiều hơn. Thế nhưng mà hôm nay là chúng tôi là có dự trù vô đây để có một vài cái lời thỉnh nguyện đối với các vị dân cử với chính quyền Hoa Kỳ, cho nên chúng tôi lại soạn bằng tiếng Anh, thì xin quý vị cũng vui lòng chấp nhận cho. Distinguished dignitaries, honored guests, dearest friends and members of the Vietnamese communities across America, Australia, Canada, and the whole world. On behalf of the Vietnamese, of the Committee to Support Vietnam's Human Rights and Democracy and Vietnamese Canadian Association from Toronto and vicinities, we would like to thank the organizing committee for this opportunity to share our thoughts on this 23rd annual Vietnam's Human Rights Day. Many thoughts and ideas have been expressed. I won't repeat it. I won't repeat them. I would like to just stress the following point. One, after 42 years under the mismanagement and dictatorship of the current Vietnamese communist regime, life in Vietnam has traversed backward with increasing hardship and difficulties. Human rights, democracies, freedom of speech and religion have been trampled and suffocated. In the case of Father Nguyen Ly, for instance, Communist Vietnam has maintained its controlling grip
After many years of unjust imprisonment, Father Lee has gone very weak, feeble, and unsteady on his feet. Still, every time Father Lee wishes to step beyond his confined doors for some fresh air, he would be stopped right away, and the secret police would force him to return to his room. Is there anywhere else in this world or on this earth that such an elderly priest would be scrutinized and monitored? In the September 8, 2016 treatment of his historical pagoda Linh Trì in Thủ Thiêm, Saigon, and his spiritual abbot, Reverend Thích Công Thánh, just reviewed the brutal force they employed to seize and subsequently level the pagoda to its basic rubble. In recent fabricated entrapments, one could clearly see the lies against Father Đặng Hữu Nam and Winning Thu, who have served their prisoners with the utmost loving care and never with any word or ideation of violence. A few weeks ago, the Vietnamese Communist Police inhumanly beat Miss Lê Mỹ Hạnh in the privacy of her home. In recent days, the secret police of Vĩnh Long murdered and savagely slit the throat of Mr. Nguyễn Hữu Tấn. Just open your eyes and ears and you will clearly hear the collective voice of the suffering mass demanding the return of their ancestral land, the Nhân Quyền. 2, the US government repeatedly voiced for the restoration of human rights and release of political prisoners. When pressed, the Vietnam Communist regime pretended to strategically release a few of them. But then, once they achieved their purposes and their goal, then the regime then retightened their grip and imprisoned even more dissidents, at the very least in order to further negotiate with the free world if necessary. Time and time again, the Vietnamese dictatorial regime have proven themselves that they had no intention. They never have intention to build any better life for their ordinary citizens, especially those with the values for human rights and democracy. All those rosy promises for human rights in Vietnam are only lies to appease the naive and never to be carried out in reality. For all the above reasons, I wish to request and strongly urge the American Congress and Senate to continue upholding the highest standards for human rights in Vietnam, to legislate laws and measures to enforce the Vietnamese communist regime, to respect the basic freedom to life for the ordinary Vietnamese citizens. And trước khi dứt lời, nếu ban tổ chức cho phép thì chúng tôi xin được hô một vài cái khẩu hiệu, không biết ban tổ chức có cho phép không? Đấy. Và bây giờ thì chúng ta không cần nói nhiều, tại vì chúng ta đã nói nhiều, nghe nhiều quá rồi. Bây giờ chúng ta cùng lên tiếng, chúng tôi lên tiếng và xin quý vị cùng lên tiếng, và tất cả người Việt Nam khắp nơi cùng lên tiếng cho một mục đích duy nhất là tự do, độc lập và nhân quyền của đồng bào chúng ta. Quý vị đồng ý không? Bây giờ tôi không có nói trước là trả lời sau, quý vị tự trả lời có đúng không nhé. Freedom. Bây giờ tôi sẽ lên tông và quý vị lên theo nha. Freedom. Freedom.